Die eraf, jongens. Nou, kijken wat hij doet, jongens. Ik zeg ook dat op benzine gewoon. Ja, hè? Zo één keer ik kan. En dat hij het nog worden. Zet me op gas. Hoor dat dan, man, ik heb die dingen niet hoor, maar een momento. Not quite right yet. I'm going to put it up a little bit, of course. Yes. Omhoog? Yeah, that's finished, boys and girls. Take a look at this. Painted it a little bit. Started on benzene a little bit difficult. On gas she started fine. Maybe she needs to wake up a little bit to get hot if she was hot. Oh, now is everything closed. Un momento, por favor. Hello YouTube, fixed it. Quick look under the car. For those who like that. So we did a kidney delete. Was sitting here normally. Weight reduction. Put on straights. H-back maybe here or there. And go on. Then this delete put in 2 resonators. When we tested it, it sounded quite nice. Wasn't that bad. When I wrapped it, it was quite loud. Oh. Maybe he got a decibel meter, I don't know. You can see. Can ask. Well guys, thank you for watching. Please like and subscribe. See you in the next ride. I'm gonna start her up on the moment. First we're gonna drink some coffee. Hello YouTube, back at it again. We're gonna start her up. See how that goes. First we're gonna start her up on benzine. Even kijken, even kijken, even kijken. Zullen we eens proberen je eerst op benzine? En waar staat zijn oorlog dit dan? Het luis maak hem op benzine starten en dan hoe schakelen. Here we go, boys and girls. Tweede keer starten en bloed ik gewoon in hoe ik in gas te gaan. Tweede keer starten, bloed ik gewoon in hoe ik in gas te gaan. Als ik een decibel meten. De politie haakt niet meer in, die zit die piep, die zei liet mij komen doen. Mooi. Heel netjes. Valt aan mij hoor net. Ja, maar ik ben ervoor. Nee, dit is netjes. Dan rikt het een beetje. Doe dat. Wat ook weer de rem. Ja, op benzine rent er een beetje heen en weer. Maak je wat zien litten?
Maar ik vind het nou vrij droog. Maar daartussenin, dat is altijd weer vrij bier. En hij rent een beetje heen en weer op benzine. Maar op gas doet hij dat net. Kop je nou ook mij, hè? Ja, lekker wordt. Daar wat. En dan dacht ik dat het daar weer. Heel koud. Maar ja, de grootste lekkage is dat die hier, daar mag ik nog een keer zien. Hè? Ja, aan de onderkant toen. Ik moet steeds bijvullen. Ja? En dan zit ik gewoon een seal in aan de voorkant. Ja, zeker. Okay, now she's driving an LPG. I did another round. How nice is this? I'm gonna put it in reverse. A little bit of transmission fluid. Well guys, thank you for watching and see you in the next ride. Hey, hello YouTube. We're halfway. We're in little sound check.